అందరికీ నమస్కారం. అక్టోబర్ 19th కోసం అందరూ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు. మీరు, నేను, మా ఇంట్లో వాళ్ళు, అందరింట్లో వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంత్ కేసరి మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నాడు. జై బాలయ్య అన్న సౌండ్ నాకు తెలిసి మారు మోగిపోతుంది. మొత్తం అన్ని దిక్కులా అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది, బ్యూటిఫుల్, ఎనర్జెటిక్ అండ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్ కాజల్ అగర్వాల్తో పాటు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ మధ్య కాలంలో మామూలుగా లేదు, ఎక్కడ చూసినా తనే కనిపిస్తుంది, శ్రీలీల. అండ్ అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే పెట్టింది పేరు అనిల్ రావుపూడి గారు. షైన్ స్క్రీన్ బ్యానర్లో ఈ చిత్రం మనందరినీ పలకరించడానికి మన బాలయ్య బాబు గారితో భగవంత్ కేసరిగా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ ఫిలిం గురించి, ఈ ఫిలిం ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మనతో చెప్పడానికి బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్ కాజల్ అగర్వాల్ విత్ us. సో ఆలస్యం చేయకుండా మనం మాట్లాడదాం రండి. హాయ్ హాయ్. ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. బికాజ్ ఒక ఫిలిం, వేరే ఫిలిమ్స్ అయితే ప్రమోషన్ అంటూ ఉంటాం కదా, మనం ఆల్రెడీ ఇది సక్సెస్ ప్రమోషన్ అంటాం బాలయ్య బాబు ఫిలిం అయితే. బికాజ్ రిలీజ్కి ముందే సెలబ్రేషన్స్ ఆన్లో ఉంటాయి అనమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో హౌ, అంటే మేమందరూ ఇంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాం కదా, సో మీరు ఎలా ఉన్నారు కాజల్? Of course, very excited. All of us are very excited about it. We've worked very hard. We've made a good film. Chala entertaining film undi idi. We all got along so well while shooting for the film. So now we are waiting to see the end result on screen. And మీ ఫ్యాన్స్ కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇటు చిన్న బ్రేక్ అండ్ దాని తర్వాత కమ్బ్యాక్, ఇది అది కూడా బాలయ్య బాబుతో. డెఫినెట్గా ఇంతమంది స్టార్స్తో యాక్ట్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇప్పుడు బాలయ్య బాబుతో. సో ఆ ఎనర్జీ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఐ థింక్ మీరు కూడా వెళ్ళినప్పుడు జై బాలయ్య సౌండ్స్ వింటూ ఉంటారు. Of course, all the time. But it was really nice working with Balaya sir. He is so energetic and he's of course very senior. It was great to work with him. He's so passionate about what he does. And he's just such a simple, nice person. So it was wonderful working with him and I've had a lot of fun. అనిల్ గారు ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, కాత్యాని రోల్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి. అండ్ అంటే మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ హ్యూమర్, ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్, అనిల్ గారి మార్క్ ఏదైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందో మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీలో కనిపిస్తుందో? Typical. I feel Katyayani, my character, is the main humor in the film. And I love doing humor. Comedy is like my favorite genre. So this was lots of fun, great. I enjoyed the film, I enjoyed acting in it, I enjoyed my character very much. The comic timing with NBK sir was fabulous. Got along very well with everybody on set. Especially these kind of films, అంటే you acted many commercial films. కమర్షియల్ ఫిలిం అని ఎందుకంటున్నాం అంటే బిగ్గెస్ట్ హీరోస్, మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరోస్ వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దాన్ని కమర్షియల్ ఫిలిం అంటూ ఉంటాం మనం. సో యూ యాక్టెడ్ విత్ లెజెండరీ యాక్టర్స్. సో దాని తర్వాత యూ టుక్ బ్రేక్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు. సో ఆ బ్రేక్ టైంలో మీరు ఎప్పుడైనా ఫిలింని మిస్ అవుతూ ఉన్నారా? No. Complete family I time was antara? very busy. Yes. I was busy giving birth to a baby and then raising my child. At the same time, I did not really take a break. I was shooting for 3 films at that point of time. I was shooting for Bhagavanth Kesari, I was shooting for Indian 2. I started a new film, Satyabhama. So I was actually really busy since the time my child was 2 months old. So I've not had a break at all. But, and I was working literally till the last day, till my last semester. So till literally I went to the hospital to deliver my child. So I did not get a break. And at the same time, when I did have that little maternity leave when I had just about delivered in the first 1.5 months, I was busy finishing my endorsements and my other commitments. So it wasn't really a break, but I had no time to miss anything. బాలయ్య బాబు అంటే ఒక ఎనర్జీ, యూనో ఎవ్రీవేర్. లైక్ ఆయన ఆన్ స్క్రీన్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో, ఆఫ్ స్క్రీన్స్ కూడా ఆయన జోక్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. అండ్ చాలా టైమింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయనది. అండ్ రీసెంట్ అన్స్టాపబుల్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయిందని చెప్పాలి, ద టైమింగ్. అండ్ ఆఫ్ సెట్స్ ఎలా ఉండేది బాలయ్య బాబుతో? He's very funny. He's got a great sense of humor. He's very frank. That's what I really like about him. Very honest, and he'll say it as it is. He'll call a spade. There's no dil mein kuch aur and bahar muh pe kuch aur sort of a thing. He's just very, what is there. Like, if it's exactly, if it is black or white, he'll say it as it is. True. No shades of grey. So I really like that about him. It's very similar to how I am actually. Also our birthdays are like literally a week apart. So we used to keep saying, oh, Gemini, and we used to keep joking about this. And in fact, Srilila, Balaya sir and me, our birthdays are 2 days apart. Yeah. Okay. So we would keep joking about that, and we were like, oh, all the Geminis are in this one film together. So yeah, we had a great time. అనిల్ రావుపూడి, ఆయన బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇప్పటివరకు మనం చూసింది యూనో కామెడీ, ఎంటర్టైన్మెంట్. బట్ హీ ఆల్సో చేంజ్ హిజ్
అది ఏదైతే స్టాంప్ పడిందో అది చేంజ్ చేసి, అండ్ దీంట్లో ఇంటెన్స్ అండ్ చాలా సీరియస్నెస్ కనిపిస్తుంది. వెన్ హీ అప్రోచ్డ్ యూ ఈ రోల్ గురించి నరేట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్, అండ్ మీకేమనిపించింది, వాట్ యూ ఫెల్ట్? I think Anil is a very versatile director. I really like his entire comedy approach in his F series, and I enjoyed those films thoroughly. But I also feel that he has so much more to offer. In this film, you'll see a very different Anil Ravipudi, and he's excelled and outdone himself, and I really like his work. And I just think he has such a long way to go. సో మీకెలా అనిపించింది ఈ బాబాయ్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్? I'm a very family person, and I have a very close relationship to all my family members. So obviously it was very emotional for me when I was watching them do it. In fact, I had quite a few inputs of how, because of my personal interaction and my personal experiences, which I shared with them and told them. అంటే మీరింట్లో ఎక్కువగా ఎవరితో ఎక్కువ కనెక్టెడ్ ఉంటారు? నేను సిస్టర్తో ఎక్కువ చూసాను. Everybody, my parents, my in-laws now. I'm just so grateful for such a wonderful family. Wow. Obviously my husband. Obviously my sister. So everyone, even my extended family, my cousins and my aunts and my uncles, I'm very close to. అండ్ ఈ ఫిలింలో మీ రోల్ గురించి అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు, కాత్యాయని గురించి? I play a psychologist. She's like the live wire, the funny bone of the film. It's basically Katyayani's journey between Babai and daughter, and how she basically takes this forward, especially the daughter's role forward, and mentally coaches her to become stronger. Right. So it was nice to do it. It was quite interesting. Any similarities? Because psychiatrist ante very intelligent. I can see that similarity. Kajal also very intelligent. I studied psychology as a subject in Oh, college. really? Okay. Yeah. But no, I have nothing to do with that. Although my best friend is a psychologist. Similarities meaning it's, for me it's more common sense. any connection Kajal and Katyayani lo? Both have a great sense of humor, and both have a lot of common sense. Aito KK undemo Katyayani and that Kajal as well. KK. Correct. Yeah. And shine screen, and before like ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫిలిమ్స్ వేరు, బట్ దిస్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ ఫిలిం ఐ థింక్ వాళ్ళ కెరియర్లో కూడా. అండ్ వాళ్ళతో ఎలా అనిపించింది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? Very nice. It's very good production house, very professional, and I'm very happy that they're doing a film of this scale and this level, and I wish them all the best. I look forward to doing a lot more work with them. I enjoyed working with them thoroughly, and I hope that the film does really well for them. Right. Box office wise, financially, in every way. Personally, Kajalki, what kind of films do you like most, ante to act or to watch? As an actor, I'm very greedy. Okay. So I do like impactful roles as an actor. Okay. But exactly. But as an audience, as a viewer, I'm quite open in my spectrum of genres. Like I love mass masala. I love serious cinema. I like fully no-brainer, mad comedy. I like all sorts of films. It just depends. With no situation or and depends on your my mood. Correct. Okay. Yeah. So I'm a consumer for cinema, and I love watching stuff. That's how I am in life. ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో లైక్ శ్రీలీల అండ్ అదర్ యాక్ట్రెస్, సో మీరేం చెప్తారు? అంటే యాక్ట్రెస్కి ఉండాల్సిన ఒక ప్రధాన లక్షణం ఏంటి అంటారు, ద క్వాలిటీ? Yes, you're right, absolutely. And also to add to that, I feel that personal growth is more important than just cinema. Okay. I feel that you need to do a lot more in your life. Of course, I love my movies, and that's like my number one love. But there's a lot more that I'm doing. Okay. I've branched out into different businesses, and I'm doing a lot more other stuff, and focusing on my family. And all of this requires a lot of time and effort and balance, which is like almost impossible, but extremely challenging. But then you got to do it if you want to do it. Having said that, yes, there someone like Srilila, I think that girl has so much potential. Right. She is a very, very humble girl, hardworking girl, focused. She knows what she wants, and that's what I feel that this generation of actors have. There's so much exposure. It's the world of Instagram. It's the world of the internet. Yeah. We never had Instagram when we started. True. Yeah. Paps and getting photographed at airports was not a thing. Like it was not even important. We would just walk out and go from one place to the other without caring about Instagram or without being featured every
Like if you sneeze, you're featured on Instagram. It's like all the time. So I think it has its pros and cons, this generation. But I think our time was simpler. And I'm sure my contemporaries would agree that it was just somehow more fun and more innocent, you know. But at the same time, I'm very glad to see that these girls are so focused and so aware, Yes. and they know exactly what they want. It's like all of us went with the flow, but here is proper strategy and proper planning, which is amazing. It's incredible to see this. సో బాలబాబు గారితో వచ్చిన మెమరీస్, ఎట్ ద సేమ్ టైం భగవంత్ కేసరి ఫిలిం ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? Working with Balaya sir was just a lot of fun, and he's a very happy-go-lucky person. He does not take everything too seriously, which I really like about him. And even when he's doing a serious sort of a scene, he snaps out of that immediately. Like the minute you say cut, he's back to being normal. Switch off, switch on. Yeah. So I really like that about him. That comes with a lot of tremendous amount of experience and so many years, like decades. So that was wonderful to watch. And working on Bhagavanth Kesari overall was a fabulous experience. I'll remember this. ఓకే, అనిల్ గారి గురించి చెప్పే ఏమంటారు? బికాజ్ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ మీరు వర్క్ చేయడం జరిగింది, లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేయడం జరిగింది, అట్ ద సేమ్ టైం న్యూ కమర్స్ తో కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో I think Anil is a wonderful person, and I had a great time working with him. He's become a very good friend now, and we had some amazing memories. He'd keep bringing me food from his house. ఓకే. That was my favorite part of working with Anil. మీరు ప్రతిసారి డైట్ లోనే ఉంటారేమో అనుకున్నాను. No, not at all. హీరోయిన్స్ జస్ట్ లవ్ బిర్యానీలో ఓకే. No, I'm not that type. I eat, yeah. Seriously? Full Punjabi genetics. Wow. Lovely, good to hear that actually. Yeah. So apart from film, apart from family, so Kajal ni engage chese point e untundi? I think my entire life, touch wood, every aspect of my life, be it family, be it work, be it other businesses, be it friends, every aspect of my life is just touch wood. I feel very blessed, amazing. రైట్. ఒక ఫిలింకి ఏం కావాలి అంటే డెఫినెట్గా కంటెంట్తో పాటు ఆ కంటెంట్ని ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్లే మంచి యాక్టర్స్ కావాలి. సో బికాజ్ కాత్యాయనిగా భగవంత్ కేసరిగా చూసేది యూనో ఆ రోల్స్ మాత్రమే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. డెఫినెట్గా బాలేబాబుగా కాజల్గా కనిపించకూడదు. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్లో మనం చెప్పినట్టయితే అర్జున్ రాంపాల్, సో వన్ ఆఫ్ దమ్. సో ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? మీ మధ్య ఉన్న సీన్స్ ఉన్నాయి అర్జున్కి మీకు? Arjun and I had one scene in common, and very impactful scene, in fact, in the film. I enjoyed working with him. We worked together for only a day, and the next day was my birthday. Okay. So I had to quickly finish that and run back. But it was great. It was nice to work with him. It was lovely to meet him and to get to know him. మీరు ఇందాక అన్నారు టీజర్లు, ట్రైలర్లు, పాటలకి ఒకవేళ ఆడియన్స్ నుంచి ఆ ఆదరణ లభిస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అని. పాటలు అయితే మామూలుగా కాదు, నెంబర్ 1 ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ద డాటర్ సాంగ్ ఒకటి, ఉయ్యాల ఉయ్యాల అన్న సాంగ్, ఆ స్టెప్ నడుస్తూ ఉండింది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా. సో ఫర్ యూ లైక్ ప్లే చేయడం జరుగుతుందా మీ ఆల్బమ్ ని మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్? Absolutely. I listen to it, especially after the film, the music releases. I love listening to it on loop. Okay. And this I do for all my films. So I really like it, and Thaman has done a great job. Even with the re-recording and with the background score and all of that, he's done a wonderful job. Right. And the songs are a lot of fun, as you can tell. Yeah, and the Ram Prasad garu is like a crazy man. Absolutely. బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హీరోయిన్ కూడా ఆయన చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చూపిస్తూ ఉంటారు. So Ram Prasad garu and I have worked in the past, and this was we reconnected after so long. It was really nice to work with him. October 19th కోసం ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాను. Yes, please. October 19th మీరు అందరూ తప్పకుండా చూడండి. తప్పకుండా మీరు చూడండి. October 19th. నేను ఈ మాట చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, కొన్నిటికి చెప్పాలి కానీ బాలేబాబు వస్తున్నారు, భగవంత్ కేసరిగా వస్తున్నారంటే చెప్పాలా చెప్పండి? డెఫినెట్గా ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే, ఆ డైలాగ్ డెలివరీ చూస్తే, ఆ మాడ్యులేషన్ చూస్తే వెయిటింగ్ అని నాకు తెలుసు. వెయిట్ చేయండి. October 19th భగవంత్ కేసరి మీ అందరి ముందుకి పలకరించడానికి వచ్చేస్తున్నారు. అండ్ ఎస్, దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బై.